Good morning, students. Welcome to Virtual Studio Sundargarh. Today we shall discuss English grammar and the topic is direct and indirect speech. Dear students, this topic, direct and indirect speech, is one of the most demanding chapter of English grammar. So you should understand the topic very clearly. So let's go to the smartboard and start our lesson. Dear students, so first we understand what is direct speech. Direct speech कहले कौन? प्रथमे सेटा बुझिବାକୁ पड़िବ. Okay, so first I have given you some examples and through that examples you understand what is a direct speech. Okay, so the first example, you mark these sentences. I have written here 3 sentences. The children said, "We play football every day." The woman said to her husband, "I met the boy on the road." And the third sentence is, he said, "What shall I do?" So, dear students, mark the 3 sentences. 18 the sentence ko dekho. In these sentences, the actual or exact words of the speaker, GS speaker, who is the speaker here? The children. Or who is the speaker here? The woman. The speaker जोटा कहुची अबिकल सेई कथाटा लेखा जाइछि and it is quoted or it is put inside the inverted comma. So when the exact or actual word of the speaker are quoted as it is, जेमती अछि पूरा पूरी सेमती without any change, then this is called direct speech. Okay, so now students, look here, that what are the form of direct speech? Direct speech form sabu kona kona. Okay, so first here I have given you an example. Ekti example dekiri tumko mu bujhebi that the form of the direct speech. Direct speech ra form. So dear students, dekho eti example dechi, the man said, comma inverted comma start, "My son is tired." Okay, inverted comma here एठी end करा जायछि. So एठी देखो direct speech रे कोन होछि ना आगरो में मु तुमको कहली the exact words of the speaker. एटा हला exact word of the speaker. My son is tired. It is the exact words or actual words of the speaker. These are put within inverted comma. एटा गोटे inverted comma. ए inverted comma भितरे आकु हमें रखुछु. So this is an important form of direct speech. एथरा में जानिबा जे एटा होछि direct speech कहिकरी. Okay, then dear students, out inside mark करा, that is the first word of the direct speech. एटा जो direct speech अछि, that my son is tired. आमे जदि sentence मझिरे my लेखिबा तो एमटा small letter हबा कथा, but in direct speech रे कोन भे ना direct speech रो first letter here it is always a capital letter. It is सबुबेले गोटे capital letter हुए. Okay, next dear students, an important thing in direct speech is that reporting verb. So dear students, तुमको बुझिବାକୁ पड़िबो जे what is reporting verb. So the verb that precedes the direct speech means कोटा तमर reporting verb हला said. Said is your reporting verb. So the verb that precedes the direct speech, it is called reporting verb. It is very important regarding direct speech. Again, here the quoted words. What are the quoted words? Quoted words कोड है ना, my son is tired. These quoted words, you notice students, these quoted words are separated from the reporting verb. This is the reporting verb and this is the quoted words. It is separated by a comma. Here a comma is given. Okay dear students, तमे आगा examples गुड़ा को भी देखी दियो. एठी गोटे comma दिया गला and here inverted comma start हला. These quoted words, these are placed or put in the inverted comma. And here it is reporting verb. Like okay, and the first letter of the reporting, the direct speech, it always be a capital letter. So these are the forms of direct speech.
Okay, then dear students, come to indirect speech. तमे direct speech कहले कौन बुझिला, direct speech रो form बुझिला, then come to indirect speech. Here also I have written two sentences or I have given two examples of indirect speech. Indirect speech रो दुटा example देखो दिया जाइए. देखो, the woman told her husband that she had met the boy on the road that day. Okay, এই सेंटेंस रे कोन हेची, एठी कहा जाउची जे ओमेन ता हस्बैंड को कहला दैट से भेट करिथिला बॉय सहित रोड रे ऑन दैट डे. तो एठी जने थर्ड पर्सन रिपोर्ट करूची जे से स्त्री लोकटी ता हस्बैंड को कहिला कहिकिरी. एठी एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज नॉट मेंशन. जेमती हमर डायरेक्ट स्पीच रे कोन था, द ओमेन सेट कमा देखे आई मेट मु भेटिली माने से भेटिला. बट हियर इन इनडायरेक्ट स्पीच रे कोन होची ना, एठी स्पीकर रा एग्जैक्ट वर्ड्स और एक्चुअल वर्ड्स यूज करा जाउ नहीं, बट द मीनिंग ऑफ द मैसेज इट इज रिपोर्टेड इनडायरेक्टली. therefore it is called indirect speech. It is reported, the meaning is same, but it is reported indirectly and therefore it is called indirect speech. Here I would देखो example देखो, Mrs. Bedi told Maggie to take Mr. Gupta upstairs. तो Mrs. Bedi Maggie को कहले Mr. Gupta को upstairs नेबा पे. जदि ताको डायरेक्ट स्पीच करा जिबा हमें कहि परबा Mrs. Bedi said Maggie comma take Mr. Gupta upstairs. But एठी कोन होची ना, एठी मिसेस बेदिंकर कथा को इनडायरेक्टली रिपोर्ट करा जाउची. एठी एग्जैक्ट वर्ड्स टे दिया जाउ नाही. So this is known as indirect speech. Okay, so now come to the form of indirect speech. जेमती हमें डायरेक्ट स्पीच रो फॉर्म पढ़ले सेमती हमें इनडायरेक्ट स्पीच रो कोन फॉर्म अछि देखो. एठी मध्ये गोटे एग्जांपल देके स्टार्ट करा जाउची. He said that he was going home. एटा हला देखो, एठी कोना करा अछि ना, एठी स्पीकर रो कथा को इनडायरेक्टली रिपोर्ट करा जाइछि. सो कोन अछि फॉर्म कोन हबो इनडायरेक्ट स्पीच रो फॉर्म केमती देखो. फर्स्ट, द इन्वर्टेड कमास आर ओमिटेड. हमें डायरेक्ट स्पीच रे स्पीकर रो कथा को जो इन्वर्टेड कमा बते रखुदलो इट इज ओमिटेड, सेटा दिया जिबा नाही, ओमिट करा गला बा उठे दिया गला इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच रे. ओके, इन्वर्टेड कमा रही माने जब इनडायरेक्ट स्पीच रे. नेक्स्ट, नो कमा इज यूज्ड. कौन सी प्रकार कमा आमे जेमती सेठी रिपोर्टिंग वर्ब परे कमा दोथुलु आ डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट करथुलु, बट इन इनडायरेक्ट स्पीच नो कमा इज यूज्ड. कौन सी प्रकार कमा यूज बने आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. देन द रिपोर्टेड स्पीच और द इनडायरेक्ट स्पीच इट इज जनरली फॉलोड बाय द कंजक्शन दैट. आमे रिपोर्टेड स्पीच को साधारणतः को कंजक्शन आमे सेठी फॉलोते दैट. ओके, देन द रिपोर्टेड स्पीच ends with a full stop. Always a sentence ends with a full stop, you know, but when the sentence, if it is an interrogative sentence, then there will be question mark. If there will be exclamatory sentence, then there will be exclamatory sign. But in case of reported speech, when the reported speech, it is always end with a full stop. No matter जो प्रकार भी सेंटेंस था, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस था चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, जो प्रकार भी सेंटेंस था, whatever the type of the sentence, but it always, the reported speech, it always ends with a full stop. Okay, so dear students, now this is the most important part of this grammar topic, direct and indirect speech, जोटा तमरो क्वेश्चन रे बोर्ड क्वेश्चन सबले आसे, that is conversion of direct speech into indirect speech. गोटे सेंटेंस दे आजे छबो जोटा कि डायरेक्ट स्पीच रे थिबो, आउ तुमको कोन करिवो को पड़िबो, you have to change or you have to convert direct speech into indirect speech. And how you will convert or how you will change direct speech into indirect speech, now we will discuss. But before discussing the conversion of direct speech into indirect speech, you have to keep some important things in your mind. किछि important things, किछि महत्वपूर्ण कथा तुमको मने रखिबा पई पड़िबो हैला. आउ जते जते हमें आको पड़िबा सेटा तमरो ओटे ओटे क्लियर हबो. देखो, फर्स्ट होची तमरो टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. आगरु मु तुमको पढैछि व्हाट इज द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कोन आगरु पढैछि तुमको मने क जेमति कहिली द वुमेन से, तो सेठी रिपोर्टिंग वर्ब कोटा हला से, तो तारो टेंस
ओके तमे पढ़िथिबो टाइम एंड टेंस तम 9th क्लास रे टेंस हमें पढ़िछु पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस तो को टेंस रे सेटा अछि दैट इज एन इंपोर्टेंट थिंग नेक्स्ट द verb in direct speech रो जो verb सेटा को टेंस रे अछि ओके रिपोर्टिंग verb टा को टेंस रे अछि इट इज एन इंपोर्टेंट थिंग देन direct speech रो verb रो टेंस कोटा another important thing and our important thing है the noun phrase okay and the adverb our important thing होची तमरा the reporter and the time of reporting को time रे हमर report करा जाउची then what do you mean by the time of reporting okay we will discuss dear students ए देखो इति मु लिखली reported speech as per reporting time हमर reporting टाइम अनुजाई आमर रिपोर्टेड स्पीच ताउपरे डिपेंड करे वन ऑफ द इंपोर्टेंट फैक्टर इज रिपोर्टिंग टाइम देन व्हाट इज रिपोर्टिंग टाइम जते बेले जणे स्पीकर कहूची आ ताको आउ जणे जाईकरी रिपोर्ट करूची देन देयर इज अ गैप बिटवीन द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एंड दिस गैप और दिस टाइम ड्यूरेशन इट मे बी शॉर्ट और मे बी लॉन्ग से जो टाइम गैप अछि टाइम ऑफ स्पीकिंग कहबा टाइम और रिपोर्ट करबा टाइम सेटा शॉर्ट हे पारे किबा लॉन्ग मध्य हे पारे ताको डिपेंड करिकरी आमे इनडायरेक्ट स्पीच करबा और व्हेन वी convert direct speech into indirect speech we should keep in our mind what is the reporting time को आमे ठीक कंसीडरेशन को नै थाउ देखो एठी एग्जांपल्स थ्रू रे आमे वर्तमान एक्सप्लेन करबा सो लेट्स प्रोसीड आवर लेसन एठी देखो गोटे दिया गला मदर सेड ए देखो एठी जो डायरेक्ट स्पीच दिया छी ए सेंटेंस दिस आर ऑल इन डायरेक्ट स्पीच एंड we have to change this direct speech into indirect speech then how we convert or how we change it is the first example diya gala mother said my son is returning home this evening here the tense of the reporting verb is past tense ओके ताको जत्ते बेले में इनडायरेक्ट स्पीच करबा कोन हबो मदर सेड दैट देखो म आगु तुमको कहि छी जे तमर कंजक्शन दैट लागिबो इनडायरेक्ट स्पीच इट इज फॉलोड बाय द कंजक्शन दैट सो मदर सेड दैट हर सन इज रिटर्निंग अछि देखो ओके एटा तमर पास्ट टेंस हे गेला बट हियर इज रिटर्निंग व्हाई जदी इफ द report karibar time or the time of reporting or it is reported in the afternoon or in the same afternoon and jodi report kara jaichi then it will be in present tense but if it is reported late in the evening on that day jodi late report kara jibo tale ei is returning jagare ame kon likhiba was returning so depending upon the time of reporting or depending upon the reporting time it will be is returning if it is reported in the same afternoon or was returning habo jodi kebe report kare jodi say evening ra late evening ra jodi taku report karai then students it is a crowd diachi he said I like sweets okay taku jete ame indirect speech kariba he said that he likes sweets eti kainge he likes sweets hala because काहेकि ना इट इज ट्रू जते बेले कहू चंदी से इट इज रिलेवेंट और ट्रू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पीकिंग ओके तापरे देखो जदी एटु आउट एग्जांपल देखो दिया जाईची फादर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट एटा देखो एटा हे गेला तमरा रिपोर्टिंग वर्ब एंड एटा हे गेला तमरा डायरेक्ट स्पीच एटा देखो तमरा रिपोर्टिंग वर्ब टा अछि पास्ट टेंस रे आउ एटा अछि तमरा प्रेजेंट टेंस रे जते बेले हमें ताको इनडायरेक्ट स्पीच करबा द सन राइजेस इन द ईस्ट इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ तो जते बेले हमर डायरेक्ट स्पीच टा यूनिवर्सल ट्रुथ थिबो देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्ट स्पीच ए डायरेक्ट स्पीच रो टेंस चेंज हेबो नाही तो कोन हेबो फादर सेड दैट द सन राइजेस इन द okay jodi it is said about but it is about the sun rises because it is universal truth and therefore if the tense of the direct speech it won't change again if the direct speech
is a scientific truth, then also it won't change. तथापि सेटा चेंज हेबो नै. जेमति देखो, the teacher said, comma, water boils at 100 degree Celsius. The teacher says water boils at 100 degree Celsius. So एटा कोन, एटा होची scientific truth that water boils at 100 degree Celsius. एटा हला हमरो scientific truth. तो जदि हमरो direct speech गोटे scientific truth, then सेठी मध्य हमरो present tense रे ही रहइबो. हमरो reporting verb टा जदियो past tense. तो आपको मैं indirect speech के लिए कौन होगा? The teacher said that water boils at 100 degree Celsius. Okay. Next, my friend said, comma, I go for a walk every morning. So I go for a walk every morning. इटा कौन express करछि बा कौन denote करछि? At habit, a habitual action. So जदि habitual action अछि direct speech टा, then also the tense will not change and it will remain in present tense. The present tense rahibo. So my friend said that he goes for a walk every morning. Okay. Now students, look these sentences. Here एठी आमे आउट प्रकार फॉर्म को पढिबा. एठी मो केतरा डायरेक्ट स्पीच लिखिछि एंड ताको इनडायरेक्ट स्पीच रे चेंज करा जायछि. हियर देखो छुआ माने he said I am going home. Here देखो एठी देखो डायरेक्ट स्पीच गुडो को एठी तुमे लक्ष्य करे I am going home. I have done my work. I have been working in the garden since morning. So I am going home. It is present progressive. Okay. It is your present progressive. Then I have done my work. It is present perfect. What is the form of the tense? Tense the form तुम जानी छो? Present simple, present progressive, present perfect progressive. So this sentence is I am going home. It is in present progressive. I have done my work. It is in present. The form is present perfect. And I have been working in the garden since morning. And the form is present perfect progressive. Then what will happen in indirect speech? So indirect speech रे कौन हबो? जदि हमरो reporting verb टा past tense रे अछि and it is past tense rachi, said it is past tense, but it is the direct speech is present progressive. Then what will happen? जेतले हम ताको indirect speech करबा कोन करबा से present progressive ता हमर कोन हिजबो past progressive. He said that he was going home. आइटा ही हिजबो he was going home. Okay. Next देखो सेमते हम कहली I said I have done my work. को फॉर्म रे अछि present perfect रे. ताको जे तमे indirect speech करबा कोन हो सेटा कोन आसी जबो ना past perfect. I said that I had done my homework. It will be in past perfect. Present perfect हेगा तमरा past perfect. Next sentence, Rekha said I have been working in the garden since morning. एटा म तुम कहली तो direct speech ता अछि को फॉर्म रे अछि present perfect progressive. ताको जे तमे indirect करबा कोन होबो ना it will be past perfect progressive. कोन होबो had been working. It is past perfect progressive. Rekha said that she had been working in the garden since that morning. आउ देखो एटी आउ एग्जांपल्स टिके दिया जाय स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. द पीएम सेड I posted the letter. एटा हेगला तमरा past and it is in simple past. तो रिपोर्टिंग वर्ब टा हेगला past tense रे आउ डायरेक्ट स्पीच हेगला simple past रे. तो ए जगह रे कोन हबो एटी टिके चेंज हबो. द पीएम सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर. एटा हेगला तमरा past perfect रे. काहे कि past perfect हेगला? Why? Because past perfect काहे हेगला? Because the action of posting the letter, जो लेटर पोस्ट करबा जो एक्शन ना that took place before the time of saying. सेति पई बोली एटा हेगला हमरा past perfect. But देखो नेक्स्ट सेंटेंस टिके अलगा छी. नेक्स्ट सेंटेंस रे एटा सिंपल पास्ट अछि देखो. India, the teacher said India became independent on 15 August 1947. एटा टिके अलगा अछि. एटा किंतु आको जते हम इंडायरेक्ट स्पीच करबे एठी टिके चेंज आसीबो. Why? Because here it is relevant or true at the time of speaking. तो एठी कोन हो एटा सिंपल पास्ट आउ तमर एठी पास्ट परफेक्ट हेबो नाही. The teacher said that India became independent on 15 August 1947 because it is true during the time of reporting. Dear students, एठी आउ कतरा देखो दिया जायछि हमर पास्ट टेंस जते बेले हमर डायरेक्ट स्पीच ता हमर जते बेले पास्ट परफेक्ट हेबो
जेतेबेले पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हबो आ जेतेबेले पास्ट प्रोग्रेसिव हबो then how you can change it into indirect speech he said I had helped my friend a lot before एठी देखो एटा अछि हमर पास्ट परफेक्ट मने रखिबो जेतेबेले हमर पास्ट परफेक्ट थाय डायरेक्ट स्पीच it won't change किछि चेंज हेबो नाही एटा भी मध्य हे गला हमर पास्ट परफेक्ट ओके एटा मध्य हमर हे गला पास्ट परफेक्ट so he said that he had helped eta bhi past perfect hala so eta bhi past perfect there would be no change he said that he had helped his friend a lot before then the next sentence he said I had been doing my homework in the morning so had been doing it is past perfect progressive so if the direct speech in past perfect progressive then eta madhya change hebo nahi he said that he had been doing it is also past perfect progressive he said that he had been doing his homework in the morning okay but dear students you notice or you mark the third sentence he said I was helping my brother in the hour of his need here I was helping co form re achi na eta achi amara tense past tense co form re achi na past progressive re achi this is your past progressive and when the direct speech in past progressive it will change into past perfect progressive he had been helping past progressive will be changed into past perfect progressive but here students remember not always sabubale honi but usually prayatah usually the direct speech when it is in past progressive and when we change it into indirect speech it will be or the form will be past perfect progressive okay so dear students today we discuss what is a direct speech kale kona what is the form of direct speech ro form then tame madhya janlo what is the indirect speech ro form then how you can convert or change a direct speech and into indirect speech को indirect speech रे convert करिया को ले हमको को प्रकार principles बा rules को follow करिया को पड़िबो but dear students तमरे 80th chapter टा सरी जाइनी इन हमर next class रे we will continue हमर जो second part अछि तार next part को हमें cover करिबा until then have a nice day